My dear, very little student friend, most welcome. Most welcome, friend. Most welcome to Reality Easy. This is your friend Mo. Today I am going to talk about the vast Indo-Gangetic plains, or the Great North Indian Plains, or the Great Plains of North India, or the Great Northern Plain of India. কি ভাবছো প্রথম নামটা কেমন যেন আলাদা আলাদা লাগছে? তাহলে প্রশ্ন করো, why is the northern plain also called the Indo-Gangetic plain? Answer ভীষণ সোজা. It is named after the two big rivers that flow through the region. Okay, the Ganga and the Indus. But friend, where it is located? The Indo-Gangetic plain lie between the Great Mountain Wall in the north of India and the Peninsular Plateau in the south of India. ফ্রেন্ড, এই মুহূর্তে যে আমায় শুনছো, একটা কথা তোমায় বলতে ইচ্ছা করছে, বহু আগেকার কথা, অনেকটা ওয়ান্স আপন এ টাইমের ঘটনা। আমি কি করে জানলাম? জিওলজিস্টরা বলেছেন যে তারা কারা? তারা এক্সপার্ট, বলতে পারো আ সায়েন্টিস্ট হু স্টাডিজ দ্য স্ট্রাকচার, কম্পোজিশন অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ আর্থ। ফ্রেন্ড, geologists suggest that while the Himalayas were rising due to the collision of the Gondwana land, the northern Eurasian plate, the rivers flowing from them were busy eroding and depositing silt to form the Great Northern Plain. They conclude that the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra are older than the Himalayas. They are known as trans-Himalayan rivers as their source lie beyond the Himalayas in the Mansarovar region. Okay, and they make their way across the Himalayas, cutting through spectacular gorges and canyons. ফ্রেন্ড, এই আলোচনার মাঝে আমি একটা নাম ব্যবহার করেছি, গন্ডোয়ানা ল্যান্ড। নিশ্চয়ই তুমি খেয়াল করেছো, দ্যাট ওয়াজ আ লার্জ ল্যান্ড মাস, sometimes referred to as a supercontinent. The remnants of Gondwana make up around 2/3 of today's continental area, including South America, Africa, Antarctica, Australia, Zealandia, Arabia, and the Indian subcontinent. ফ্রেন্ড, দ্য গ্রেট প্লেইনস অফ নর্থ ইন্ডিয়াকে যত রকমভাবে রাখা হয় আমি সেটা ইন্ট্রোতেই বলেছি, এবং দ্য ভাস্ট ইন্দো গ্যাঞ্জেটিক প্লেন সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করলাম। তোমার হয়তো একটা কথা এখানে মনে হতে পারে যে প্রত্যেকবার ইন্ডিয়া কথাটা যোগ করার দরকারটা কি? বাদ দিলে হতো না? শুধু দ্য গ্রেট প্লেইনস অফ নর্থ বা গ্রেট নর্দার্ন প্লেন কথাটা বললেও তো হতো না? হতো না, কারণ প্লেনটা, এই সমতল ভূমিটা কোন দেশে সেটা তো বোঝাতে হবে, কারণ প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা নাম। যেমন পাকিস্তানে এই প্লেন্সের নাম ইন্দাস রিভার প্লেন্স, নেপালে তাদের প্লেন্সের নাম তেরাই, নর্থ আমেরিকায় দ্য গ্রেট প্লেন্স, ইউকেতে আছে সলসবেরি প্লেন্স, রাশিয়ার প্লেন্সের নাম দ্য ইস্ট ইউরোপিয়ান প্লেন অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট সাইবেরিয়ান প্লেন, অস্ট্রেলিয়াতে আছে নেলারবার প্লেন, জাপানে আছে কান্টো প্লেন, জার্মানে আছে নর্থ জার্মান প্লেন অর দ্য নর্দার্ন লোল্যান্ড, চায়নাতে তাদের প্লেনের 3 রকম নাম আছে। অর্থাৎ সেই জন্য আমরা দেশের নাম উল্লেখ করতে বাধ্য। ওকে ফ্রেন্ড, এবার চলো আমরা গ্রেট নর্দার্ন প্লেন্স অফ ইন্ডিয়ার লোকেশনটা ভালো করে বুঝে নিই। Our northern plains are located in the northern part of the country, okay, south of the Great Mountain Walls, okay, and between the Himalayas and the Peninsular Plateau. Clear? Friend, it stretches from Punjab in the west to Assam in the east. The total extent from west to east is about 3,200 km. My dear friend, যদি কোয়েশ্চেন হয় হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য নর্দার্ন প্লেন্স, তখন কিন্তু স্প্রেড ওভার অ্যান এরিয়া অফ 7 লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার্স কথাটা বলতে হবে। ডিড ইউ নো ফ্রেন্ড, অ্যাট ওয়ান টাইম দিস এরিয়া হ্যাড ফরেস্টস and many wild animals. As the population grew, forests were cleared in order to
form the land. Friend, যদি কোয়েশ্চেন আসে which is the youngest plain in India, আনসার কিন্তু এই নামটাই হবে। Okay, they lie to the south of the Shivalik, separated by the Himalayan frontal fault, HFF. The southern boundary is a wavy irregular line along the northern edge of the peninsular India. On the eastern side, the plains are bordered by the Purvanchal hills. Okay. ফ্রেন্ড, তুমি হয়তো ভাবছো ইয়াংগেস্ট যদি হয় তবে ওল্ডেস্ট প্লেনের নামটা কি? বলবো তো, যখন পেনিনসুলার প্ল্যাটিউ নিয়ে কথা বলবো তখন বলবো, কেমন? ফ্রেন্ড, যদি কোয়েশ্চেন হয় which is the biggest plain in India, তাহলেও কিন্তু এই একই নাম বলতে হবে। তবে তোমার কোয়েশ্চেন যদি বেশি মার্কস ক্যারি করে তখন আনসার কমপ্লিট করার জন্য বলো দ্য ইন্দো-গ্যাঞ্জেটিক প্লেন, অলসো নোন অ্যাজ দ্য নর্থ ইন্ডিয়ান রিভার প্লেন, is 700,000 km square or 172 million acre fertile plain encompassing northern regions of the Indian subcontinent, including most of modern day northern and eastern India, most of eastern Pakistan, and virtually all of Bangladesh and southern plains of Nepal. আচ্ছা ফ্রেন্ড, যদি কোয়েশ্চেন হয় which plain in India is most populated? Yes, এই নামটাই তোমাকে আবার বলতে হবে। The Indo-Gangetic plain has one of the world's biggest stretches of fertile, not deep alluvium and are among the most densely populated area of the world. ছোট্ট করেও তুমি বলতে পারো গঙ্গা প্লেন, দ্যাট ইজ নর্দার্ন প্লেন্স ইন India, is densely populated due to its topography. Friend, question যদি এভাবে হয় why are the northern plain also called the food bowl of India? Answer এভাবে তুমি করতে পারো the northern plain is known as the food bowl of India because plenty of food crops are grown here due to the presence of alluvial soil and availability of water. এক্সাম্পল হিসেবে তুমি রাইস, হুইট এটসেট্রা দিতে পারো। আবার যদি কোয়েশ্চেনটা এইভাবে হয় হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য নর্দার্ন প্লেন, তখন কিন্তু তোমাকে আনসারটা করতে হবে এইভাবে যে the northern plains of India are renowned for their extraordinary fertility, making them a major agricultural hub. These plains formed by the alluvial deposits of rivers like the Ganga and Brahmaputra are home to significant cities, historical sites, and dense population. My dear very little student friend, এবার বলো তো নেম দ্য টু রিভার বেসিনস দ্যাট মেক আপ দ্য নর্দার্ন প্লেন্স। আনসার তুমি জানো, ইন্দাস বেসিন আর গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিন। কিন্তু তোমার কোয়েশ্চেন যদি লোকেশন জানতে চায়, চলো আমি হেল্প করে দিচ্ছি। First, the Indus River basin, at present most of which lies in Pakistan. It is drained by the river Indus and its 5 tributaries, Chenab, Jhelum, Ravi, Beas, and Satluj. The river Indus has its source in the Kailash range of the Himalayas in the southwest Tibetan plateau. The river Indus forms a delta in Pakistan before it empties into the Arabian Sea. Next, the ganga-brahmaputra basin. I think you know it forms the major part of the northern plains. Friend, the river Ganga and the Brahmaputra rise from glaciers near Lake Mansarovar in the Greater Himalayas. They flow in opposite directions and join together in Bangladesh to form the largest delta in the world before emptying into the Bay of Bengal. Friend, at present, major part of the delta lies in Bangladesh. ফ্রেন্ড, এক্সাম হলে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন থাকে তোমাকে পাজল করতে পারে, যেমন এক্সপ্লেন ওয়াই দ্য ডেল্টা রিজিয়ন অফ দ্য ইন্দাস ইজ লার্জলি আ ওয়েস্টল্যান্ড। আনসার করার আগে বোঝো ওয়েস্টল্যান্ড হলো অ্যান আনইউজড এরিয়া অফ ল্যান্ড, অ্যাকচুয়ালি ব্যারেন টাইপ অর আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ড। ওকে, ছোট্ট করে আনসার করো, বলো সেন্স ইট ইজ ইউজুয়ালি ফ্লাডেড উইথ ব্রেকিশ ওয়াটার। Friend, brackish water is water that has a higher salt content than fresh water, but lower salt content than sea water. My dear very little student friend, ইন্দাজের আলোচনা করতে করতে এখানে একটা মজার খেলা খেলবো। Pick out the odd member and give a reason for your selection.
Chenab, Jhelum, Ravi, Beas and Yamuna. বলো বলো কাকে তুমি অড বলবে? যমুনা। যমুনাই একমাত্র রিভার এইখানে যে এন্দাজের ট্রিবিউটারি নয়। সতলুজ হলে হয়ে যেত। একটু আগেই তো বললাম তোমাকে, শোনোনি বুঝি? ফ্রেন্ড কোয়েশ্চেন এরকমও হতে পারে, ওয়াই ইজ দ্য ডেল্টা অফ দ্য এন্দাজ স্মল কম্পেয়ার টু দ্য ডেল্টা অফ গঙ্গা? তুমি জানো দ্য গঙ্গা ফ্লোজ ফর আ মাচ গ্রেটার ডিস্টেন্স দ্যান দ্য এন্দাজ। তাই আনসার তুমি এভাবে করো, দ্য এন্দাজ ইজ নট অ্যাজ ব্রড অ্যাজ দ্য গঙ্গা। দ্য পাথ অফ দ্য এন্দাজ ইজ থ্রু a deep area, whereas the Ganga collects more water alone in its path to the sea. এখান থেকে কোয়েশ্চেন এরকম হতে পারে, why is the Indus delta called the dying delta, or why is the Indus river dying? বেসিক আনসার হলো garbage pollution and construction to climate change. বিভিন্নভাবে তুমি এই কথাটাই বলতে পারো, due to several environmental and human induced factors that have led to its degradation. একটা পয়েন্ট অবশ্যই অ্যাড করতে পারো, ইট ইজ আ perennial river, but much of its water is lost as it flows through the Thar desert. ফ্রেন্ড, এবার একটা কোয়েশ্চেন চেনাবো যেটা পরিষ্কার না জানলে এক্সাম হলে তুমি অবশ্যই প্রবলেমে পড়ে যাবে, যেমন পাঞ্জাব প্লেন্স প্রসঙ্গে। পাঞ্জাব মিনিংও তাই, দ্য পার্সিয়ান ওয়ার্ড PANJ, পাঞ্জ, ফাইভ, and AB, আব, ওয়াটার। কোনো ওয়াটার বডি যে এই একটু আগেই তোমাকে বললাম না ওয়ার্ড ওয়ান আউটে, সেই আনসারটার সমস্ত রিভারকে যদি তুমি ভারতবর্ষে দাঁড়িয়েই শুধু খুঁজতে চাও তাহলে পাবে না। বিষয়টা একটু পরিষ্কার করি, দ্য রিভার্স দ্যাট ফ্লো থ্রু দ্য পাঞ্জাব প্লেন্স। ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান বললাম না, অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বললে যেটা পাঞ্জাব, দেশভাগের পরে সেই পাঞ্জাব দুটুকরো হলো। দ্য পাঞ্জাব প্লেন ইজ আ লার্জ অ্যালুভিয়াল প্লেন ইন ইস্টার্ন পাকিস্তান and northwestern India. The plain includes the Pakistan province of Punjab and the Indian states of Punjab and Haryana and parts of Rajasthan. Okay? So friend, Satluj, Ravi and Beas flow in the Indian state of the Punjab plain, and Chenab and Jhelum flow in the Pakistani side of the Punjab plain. ক্লিয়ার? ফ্রেন্ড, আরেকটা বিষয় তোমার ধারণা একটু স্পষ্ট করে দেবো। তুমি পড়েছো দ্য গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বেসিন ফর্মস দ্য মেজর পার্ট অফ দ্য নর্দার্ন প্লেন্স, কিন্তু কোথায় তুমি ব্রহ্মপুত্রকে পাবে এই ভারতবর্ষে? দ্য ব্রহ্মপুত্র বেসিন ইজ ফর্মড বাই দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার হুইচ অলসো রাইজেস ফ্রম আ গ্লাসিয়ার। দ্য রিভার ইজ অ্যাবাউট 2700 km in length. It flows eastwards through Tibet at a height of 3,600 meters and is known as Sangpo. Po is Chinese for river. It is known as Brahmaputra when it turns southwards in Arunachal Pradesh and enters Assam, cutting deep gorges in the Himalayas, where it flows westwards. The Brahmaputra has a long mountain stage and therefore carries a lot of sediment. When it enters the plains, it slows down suddenly, depositing its load in its river channel, causing it to split into 2 or 3 channels, forming island in its course. Such a river is a braided river. After flowing westwards for about 800 km through the fertile plains of Assam, the Brahmaputra turns southwest and enters Bangladesh, where it forms a delta together with the Ganga before entering the Bay of Bengal. তাহলে কি নাম পেলে? Brahmaputra or Alloy in Assamese, Yarling Sangpo in Tibetan, the Siang or Rihong River in Arunachali, Yamuna River in Bengali,
Friend, Brahmaputra itself, it is the ninth largest river in the world by discharge and the 15th longest. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra gets a huge deposits of silt on its bed. এবারে তোমার মনে হতে পারে ব্রহ্মপুত্র তো কিভাবে যেন ভারতবর্ষ থেকে মুখটা প্রায় ঘুরিয়েই রেখেছে, তাহলে সে কি করে ইন্ডিয়ান নর্থার্ন প্লেন্স তৈরি করলো? ফ্রেন্ড, আবারও বলবো, তোমার ভারতবর্ষ, তোমার হিন্দুস্তান বা তোমার ইন্ডিয়া যাই ভাবো না কেন, অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা ভাবো, অখণ্ড হিন্দুস্তানের কথা ভাবো। Okay, friend, it enters India through Arunachal Pradesh but only expands and grows wide once it arrives in Assam. It then changes course to join the Ganges in Bangladesh, where it is known as the Yamuna, and Meghna, where it forms the largest delta in the world before merging into the Bay of Bengal. Clear? Friend, Brahmaputra is the only river in India with a male name. It means son of Lord Brahma. Stay with me, friend. Bye-bye.